Mfumo wa Limpopo va teka vulawuri bya ndzawulo ya miako ya mfumo na magondzo. Mavandla tipolitiki va lava ku tlhontlha nawu wuntshwa wa nhlawulo ekhoto. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Ndzawulo ya miako ya mfumo na mapatu eLimpopo yi ta va ehansi ka mfumo wa xifundzankulu xa Xinkarhana. Holobyenkulu exifundzenikulu xa Limpopo Stanley Mathabatha u thole xipano xa vativi lava nga ta pfuna eka swiyenge swa timali, mafambiselo ni vurhangeri eka ndzawulo. Premier wa laha Limpopo Stanley Mathabatha u teke xiboho xo sungula ku tisa leswaku varhangeri va ndzawulo ya miako na switirhisiwa swa mfumo laha Limpopo va byara vutihlamuleri eka matirhelo ya ndzawulo. Xivangelonkulu i swivilelo leswi a swi kumaka swa leswaku tiprojeke leti ti hlayaka eka mbulavulo wakwe wa xiyimo xa xifundzankulu lembe na lembe a ti kona eka miganga yo hambanahambana. Mathabatha u simeke xipano xo lavisisa matirhelo ya ndzawulo leyi. There have been some serious complaints in the province about the road infrastructure network, and the Premier felt that he has made pronouncements during various State of the Province addresses, and it is important to ascertain through the team of professional experts as to whether the current leadership, administratively and politically in the department, are equal to that task, hence a professional team to make assessment. Musuma u le ku hlamula eka swivutiso swa leswaku xipano lexi xi ta hakeriwa mali muni. The team will be able to make its own assessment based on their findings and the report that will be presented to the Premier after 90 days. The Premier will now be able to make a determination as to how we move the Department of Public Works, Roads and Infrastructure forward. We are not at liberty now to disclose who are the members of the teams and where do they come from and how much will they be paid. Kasi muhleri wa mafumelo u tshemba leswaku xiboho lexi xi hlohlotele hikuva Mathabatha a lava ku vonaka tanihi murhangeri loyi a nga chaveki ku teka magoza ya vukarhi. Given the fact that this is happening immediately after the National Working Committee had just visited the province, I would think that it has to do with the assessment that were done by the National Working Committee in the province in general, and maybe this could be just the first department which has to account, and we may see other departments following. The office of the Premier might be coming up with interventions to indicate that they are doing something about the complaints that could be coming from the members of the public. Ndzawulo ya miako na switirhisiwa swa mfumo yi wela eka ya ntlhanu leyi a yi vekiwe hansi ka vulawuri bya mfumo wa le xikarhi hi 2011. Epimani Balo wa mahungu ya SABC ePolokwane. Ndzawulo ya mati va ri vaaki va Giyani na miganga ya le kusuhi va ta kuma mphakelo wa mati handle ka nkavanyeto ku nga ri khale. Leswi ka koteka tano tanihileswi projeke ya mati ya Nandoni na Nsami se yi karhi ku tsala mihandzu. Hi burisane na vulavuleri wa ndzawulo ya mati Wisani Mabasa loyi a vulaka leswaku mpingo wa ku pfumala ka mati wu le kusuhi no hela eka vaaki. Ndena kuhlelanyana kuntinini loku nga vangiwa hi tindhambi leti ti ri kona kusuhani ti nga hi tlheriselanyana endzhaku kambe mati hi vulavula hi nomo lowu ma karhi ma le ku khulukeni aka laha tiphayiphi leti va faneleke va famba hi tona ku fika edan'wini ra Nsami leswaku ma fika eka xikandzwa mati naswona i mati yo ringanela. Leswi nga kona swiyenge leswi landzelaka leswaku swi nga ta kota ku tiyisisa leswaku mati ya kota ku fika etiphayiphini or emitini ya vanhu. Ku ya hi leswi i project leyi leswi nga yimisa xiswona yi na swiyenge swa mune. Xo sungula a ku ri swona leswi ni hetaka ku swi hlaya. Xa vumbirhi hi lexi xa ku va hi kota ku hi lunghisa xihlantswa mati leswi nga kona mi swi tivaka leswaku a xi nga tirhi kahle hi tiya hi nawu a xi fanele xi va xi kota ku hlantswa mati yo ringana 30 megaliters hi siku.
ku va kota ku phakela vaakatiko va Giyani na switandinyana swi le kusuhani leswi a swi ya i swi phakela kusuka khale na khale kambe hikuva xi va xi nga tirhi kahle a xi endla kusukela ka nkarhi walowu xi nga va xi onhaka hi wona a xi hlantswa mati yo ringana 17 megaliters hi siku so leswi nga ku humeleleni sweswi i ku kusukela hi January Mopani hi le ku tirhisani na Mopani hi humesa timali to karhi ku ya hi grant ya hina leyi vitanaka Water Services Infrastructure Grant leswaku va kota ku thola khampani leti kota ku yi lunghisa kusukela hi January ku ya fika hi n'hweti ya N'wendzamhala ku ta va xi karhi xi lunghisiwa leswaku xi tlhelela ematshan'wini ya swona ya 30 megaliters leswaku tanihileswi vanhu khale a va kumisa swona mati a Giyani va ta ya mahlweni va kumisa swona leswi hi nga ta xi endla ehenhla ka sweswo loko se hi xi lunghisile hi ta tlhela hi ngetelela mphakelo wa swona ku hlantswa mati vuswikoti bya swona ku hlantswa mati hi 10 megaliters yin'wanyana leswaku hi kota ku fikelela switandi leswi ka nkarhi wa sweswi swi nga ngeteleriwa ku hi kota na swona hi kota ku swi fikelela hi mphakelo wa mati sweswo i xiyenge xa vumbirhi xa vunharhu xiyenge i ku va hi ringeta ku le ku hoxiweni ka tiphayiphi kumbe ku replace letiya ta khale letiya a tiya ka switandi leswiya ti-reservoir or mathangi lama va nga ka switandi leswiya hi fanelaka ku phakela mati ka swona va suka ka thangi lerikulu leri nga kona kwale ka swihlantswa mati loko mati ya heta ku hlantswiwa ku ma kota ku famba kahle ya hi tiphayiphi letiwa ma fikelela switandi leswiwa hinkwaswo leswi nga hlayiwa swi ri 55. Minhlangano ya vaakatiko va na makungu ya ku tlhontlha nawu wuntshwa wa mavhotelo nawu wa ha ku pasisiwa hi President Ramaphosa masikunyana lama nga hundza. Nhlangano wa vayimela ku langwa lava nga ri ku kona eka mavandla ya tipolitiki va ri nawu a wu fikeleli eka swileriso leswi nyikiweke hi khoto ya vumbiwa mayelana ku cinca loko va ku lavaka loko swi ta eka mahlawulelo. Nhlangano wa Independent Candidate Association beri va tlhontlhana nawu lowu ekhoto hi mhaka ya leswaku a wu pfumeleli maAfrika-Dzonga ku va hlawula munhu loyi va n'wi lavaka ku ri a va yimela eParlamente. Nhlangano wo ri ku ya hi nawu lowuntshwa va yimela ku langa lava nga tiyimela hi voxe lava nga ta kuma 80 wa magidi ya tivhoti va ta kuma xitulu xin'we ntsena eParlamente hambileswi nhlayo leyi lavekaka ku nga 44 wa magidi ya tivhoti kasi mavandla ya tipolitiki ya ta kuma switulu swimbirhi loko yo fikelela 80 wa tivhoti. We hope that we'll get justice from the Constitutional Court. We believe the only way that we're going to see justice in this nation, that this bill gets tested by the Constitutional Court, that all of us know that there's credibility. Nhlangano wo ri vanhu hinkwavo va ni mfanelo ya ku va hlawula munhu loyi va n'wi lavaka ku ri a va yimela eParlamente. Ntlawa wun'we lowu nga tihlanganisa na ICC i ntlawa makhoyi va yindlo ya vuhosi ya Xitsonga. We've never been able to speak for ourselves and represent ourselves, even on land issues. We've been kept out of all of these important issues as a people of this land, the first people, the foundational people. Murangeri wa Build One South Africa, Musimaimani ori, va titsarisile tani hi vandla tani leswi a va swi languterile leswaku nawu wuntshwa wu nga tikisela vayimela ku langa lava nga tiyimela hi voxe. South Africa is unique in this regard, in that when you look at the rest of Africa, people are directly voting for their president. We go to Zimbabwe, Zambia, all of those countries, there's a direct election. South Africa is still falling behind, and Judge Zondo has said the same, and all the other reports indicate that. Ori loko matimba ya nga si tlherisela eka vanhu vukungundwani na mafambiselo ya swa timali swo hatatama swi ya emahlweni van'wana mama Afrika-Dzonga va yima na mayimani. Is it always possible for the community to elect or select a person that can be the president or a leader in the community? Because sometimes the community see only one side of that person and not necessarily the capacity of that person. Personally, I would say the community should have a choice who should be ward councillors, who should be in parliament directly. The reason being is, of course, I found being a community worker for 15 years, the community don't get the privilege of getting these services. Ba Independent Candidate Association va tirhisana minhlangano yin'wana ya khome ya vaaki na maqhweta naswona va ta yisa xikombelo xa vona ekhoto ya vumbiwa hi siku ro sungula n'hweti leyi taka. Ku simekwe vandla rin'wana ra tipolitiki laha tikweni ku nga siyiwa eka nhlawulo wa 2024. Arise South Africa ri simekwe namuntlha ePitori. Murhangeri wa vandla Mphodagada u ri xikongomelenkulu xa vandla i ku tisa vurhangeri lebyi nga na vuswikoti ku tlherisela xiyimo xa gezi ematshan'wini ku pfumaleka ka mintirho na mitlhontlho yin'wana leyi nga langutana na tiko. U ri vandla ri ta nghenela mphikizano wa lembe leri taka.
We have registered with the IEC and we've registered to contest the national election and also all 9 provinces of South Africa. So we will be contesting the national and provincial election as a Rise South Africa party. There was another question that came through about funding. Who is funding Arise South Africa? Arise South Africa is funded by individuals like myself, young people that have become successful in business, that take their own funds and fund the political party. Kasi ala tlhelo bandla rin'wana rintshwa ku nga Rise Mzansi ri ti hlamusela tanihi rin'wana ra mavandla lamantshwa ya tipolitiki ri ri xikongomelo xa rona eku tlherisela matimba eka vanhu. Khale ka muhleri na mukandziyisi Songezo Zibi i murhangeri wa vandla leri. Vandla leri nga na makungu yo cinca endlelo etlhelo ra swa tipolitiki laha tikweni tanihi leswi tiko ri nga eku tikeriweni. Ku na ximunhuhatwa lexi tshembisaka ku cinca xiyimo hi ku kurisa ikhonomi, ku lwisana na vukungundwana no tisa xivumbeko xintshwa hi tlhelo ra swa tipolitiki. The point, Natasha, to answer your question is not about the goodness of the people in Rise Mzansi. That's a mistake we've made. Change Zuma and replace him with Cyril. We are here now. Rewrite the rules. Then you protect the democracy from political and moral indiscretion in those who lead, because you bring people into the system through transparency and rearranging the way that the powers are allocated. If you do not do that, because what happens is someone who knows they're a crook and they're going to be interviewed in parliament, they will say, nah, Mr. President, sorry, I'd rather not go. That already protects the South African people. So what I'm trying to say, this might sound abstract, but it's a real thing. And so when we talk about political reform, we mean don't trust the individuals, trust the system, but you must build a robust and transparent system. Vandla ri veke tihlo eka nhlawulo wa lembe leri taka. Rise Mzansi, and I need to make it clear, we exist for all South Africans. One of the things that we'll never ask anyone who comes into Rise Mzansi is to pay a membership fee. Why should a South African pay any cent to rebuild their country? That's one thing that we are changing. So we are going to have supporters, we are going to have volunteers that are working to rebuild our country. That's what we are going to have. We are not going to measure ourselves in terms of how many members we have, because we are not collecting members. We are not a membership collecting agency. We are here to rebuild South Africa. Vandla ri tlhele ri veka erivaleni leswaku a va weli kona eka xiave xa Rivonia Circle. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku fambisa xikimi xo onga ku xavisa no pfinya vafana lavatsongo Gerard Ackerman u ri a nga na nandzu. A vulavula na vateki va mahungu ekhoto. Ackerman a ri khoto ku ya twa xiboho xa loko a ri na nandzu kumbe u langutane na ku tlula 700 wa milandzu leyi katsaka ku endla nkandziyiso wa swa masangu, ku pfinya na ku tlhakisa hi xikongomelo xo xavisa vana. Muahluri a languteriwe ku teka xiboho eka nandzu wa Ackerman kambe a tsandeka hikokwalaho ka mavabyi. Sweswi Ackerman u ta yima ku kondza vhiki leri taka hi Musumbunuko. I have the judgment. I've shown you it's available. It's pretty lengthy and I have to read everything. I have a slight throat inflammation. And for that reason, I'll give judgment on Monday. If this was a civil trial, I would have simply emailed the judgment to you people, which is available. But I have to, in terms of the act, read everything out for the accused. Lexi nga hlamarisa loko Ackerman a nghena xitokisini no sungula no vulavula na va mahungu a vula leswaku yena a nga na nandzu. I've never been malicious, I've never harmed anyone, I've never done anything wrong to anybody. You don't think handing boys over to an HIV-positive man is wrong? Handing over? They knew he was HIV positive. They knew what they were going to. Minhlangano leyi lwisanaka na ku xanisiwa ka vanhu
u vula leswaku marito ya Ackerman ya komba kahle leswaku a nga kombi ku tisola. It's a huge level of kind of denial around his part in it. So he believes everybody else is at fault but him. So that was the legal defense. Now, in terms of the psychology of it, or his thought process, he's created a world where he denies that he did something wrong. He denies that it's affected the children negatively and the families negatively. He denies that he's responsible for everything. And what that means is, the most important thing to understand about what that means is that his chance at rehabilitation is extremely poor. Emasunguleni bachuchisi bakombele khoto kuxupula Ackerman hi xigwebo xo tika. Mfumo wu hehla leswaku muhehliwa a hlayisa vafana lavatsongo hi xikongomelo xo va pfinya. Mfumo wu tise 20 wa timbhoni lava khomiwa vona ku nga lava ku hehliwaka leswaku u va pfinyile. Un'wana wa vona u rise una xitsongwatsongwana xa HIV. Ai languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Randi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana misava. Nxavo wa dolara 18.8 pondo 22.52 euro 19.82 kasi pfuta vutswana ka tiko ro akelana i 1.37. Mingavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,995 ounce, platinum $1,091 ounce, oil mbisi $83.87 hi mpongolo. Mutlangi wa Senegal eka Cup ya Misava ya 2002 Khalilo Fadiga u kwala tikweni tanihi xiave xa project ya IFA Talent Development Scheme. Fadiga wa malembe ya 48 a ri muendzi eholweni ya SAFA loko xipano xa rixaka xa under 17 xi tivisa xipano lexi nga ta tlanga eka AFCON ya Algeria. Mutivi wa matirhelo ya FIFA Abdul Faisal na yena a ri kona. Mahungu namuntlha ya gimeta kwala kasi man'wana ya ta va kona mundzuku. Maxelo malandzela na Oscar Shivedi reperile. Eka madamu lamanene ndza mperisa ngwira a languseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi languse moya lowu nga ta wu karhi wu hunga kwala ka 10 wa tikhilomitara a awara loko hi langisile vuxeni kambe vupela dyambu ku ri na mapapa lama nga ta ma ri kona hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise hi ndhawini teto kambe loko hi languse siku ra mundzuku ku ri na mpfula leyi nga ta angarhela le xikarhi ka tiko ku yisa le vupela dyambu yi ri na mpimo wa 30% kambe ndhawini tin'wana yi na mpimo wa 60 xikan'we na 80% ku na rihlampfu ra moya titimela leri nga ta ri hundza le dzongeni hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise hi ndhawini teto kambe loko hi languse siku ra mundzuku ku ta ku ri na rintshwa leri nga ta ri kona exikarhi ka tiko kombela vanhu hinkwavo mi tihlayise ndhawini teto kambe loko hi langutsele adzongeni ku ri na moya lowu nga ta hunga hi matimba swinene leswi nga ta vanga magandlati ya matimba hi kombela vanhu hinkwavo mi tihlayise hi ndhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa karhi ku fumela Vereeniging yi ri ka 26 wa degree, Johannesburg 25, loko hi fika Pretoria yona yi ri ka 27 wa degree. Loko hi fika Limpopo ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa karhi ku fumela Polokwane yi ri ka 26 wa degree, le Phala yi ri ka 29 wa degree kambe loko hi fika le Vuxeni Giyani yona yi ri ka 31 wa degree. A fikeni a Mpumalanga hi tsundzuke swa ku ta karhi ku fumela ehenhleni ka xifundza Skukuza yi ri ka 32 wa degree, Mbombela 28, loko hi fika Carolina 24, eMalahleni yona yi ri ka 25 wa degree. A fikeni kona KwaZulu-Natal tsundzuke swa ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku fumela Ladysmith ri ka 30 wa degree, Vryheid 30, loko hi fika Durban yona yi ri ka 30 wa degree. Loko hi fika Eastern Cape tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexiyani karhi ku fumela loko hi langutisa ndhawu tin'wana Komani yi ri ka 27 wa degree, Makhanda 27, loko hi fika East London yona yi ri ka 29 wa degree. A fike na Western Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku horile Clearwater yi ri ka 21 wa degree, Cape Town yi ri ka 17, loko hi famba na rihlanguti ya fika Mossel Bay yona yi ri ka 22 wa degree. A nghene na Northern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe ku horile Springbok yi ri ka 17 wa degree, Sutherland yi titimela eka 13, Upington yona yi karhi ku fumela eka 26 wa degree. Loko hi fika Free State ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa ndhawini tin'wana Bloemfontein yi ri ka 27 wa degree, Kroonstad yi ri ka 27 kambe Sasolburg yona yi ri ka 25 wa degree. Loko hi fika North West hi tsundzuke swa ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexiyani karhi ku fumela ndhawini tin'wana loko hi langutisa Mahikeng yi ri ka 28 wa degree, Tosca yi ri ka 30, loko hi fika Vryburg yona yi ri ka 25 wa degree. Ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.